water. Perfect. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's been so long since I've made long videos. Andike I'm back with a special recipe today. నువ్వు మళ్ళీ వచ్చావా అక్క? ఇన్నాళ్ళు సమ్మర్ హాలిడేస్ కి వెళ్ళావా? పక్కా బ్యాచిలర్ స్టైల్ చికెన్ బిర్యానీ రెసిపీ ఇది. ఫస్ట్ గా ఒక పాన్ లో ఒక 6 to 7 స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకొని ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసుకున్నాం. బేసిక్లీ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసాము. ఎక్కువ కుక్ చేసినా మాడిపోతాయి, జాగ్రత్త. వీఆర్ కుకింగ్ ద బిర్యానీ ఇన్ అన్ అల్యూమినియం ట్రే. సో దాన్ని ఘీతో ఫుల్ గా గ్రీస్ చేసుకున్నాము. అండ్ దెన్ వీఆర్ టేకింగ్ 1 LV చికెన్. బేసిక్లీ మీ దగ్గర ఉన్న మసాలాలన్నీ వేసేయండి ఇందులో. జస్ట్ కిడింగ్. It's a cringy joke. We have added chicken masala, garam masala, coriander powder, pasupu, uppu, karam. మేము exact ratios follow అవ్వలేదు. As I've mentioned before, this is a bachelor style chicken biryani. మేము వాడిన క్వాంటిటీ మాత్రం మెన్షన్ చేస్తా description లో. ఈ మాత్రం హింట్ ఇస్తే చాలు చెలరేగిపోతారు అంతే. Now we are adding ginger garlic paste, little curd and lemon juice. Next comes a little oil. Mix everything really well and put it aside for marination. ఒక వెజిల్లో 6 glasses of water and 6 glasses of basmati rice వేసాము. To which we added coriander leaves, mint leaves, whole spices, green chilli and little ghee. We have to see that the rice is 80% cooked. Meanwhile marinate చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ మీద స్టార్టింగ్ లో ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ వేస్తున్నాము. This step is very much optional. మా దగ్గర ఫుడ్ కలరింగ్ లేదు కాబట్టి పాలల్లో కొంచెం పసుపు కలిపి పక్కన పెట్టుకున్నాము. మా రైస్ 80% కుక్ అయిపోయింది. సో వీఆర్ యాడింగ్ ఇట్ ఆన్ ద మ్యారినేటెడ్ చికెన్. రైస్ పూర్తిగా వేసుకున్నాక వీఆర్ టాపింగ్ ఇట్ విత్ కొరియాండర్ లీవ్స్, మింట్ లీవ్స్, ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ అండ్ సమ్ మిల్క్ దట్ ఐ మెన్షన్డ్ యాజ్ ఆప్షనల్. మీకు కావాలి అంటే వేసుకోవచ్చు, లేదంటే యూ కెన్ స్కిప్ ఇట్. అండ్ కొంచెం వాటర్ స్ప్రింకిల్ చేస్తున్నాము బికాస్ మన రైస్ 80% కుక్ అయింది. మిగతా 20% మనం అవెన్ లో పెట్టుకున్నాక కుక్ అవుతుంది. సో ఇట్ నీడ్స్ మాయిశ్చర్ ఇన్ సైడ్ ఆర్ ఎల్స్ మాడిపోవచ్చు. ఫైనల్ గా అల్యూమినియం ఫాయిల్ తో ర్యాప్ చేసుకోవాలి టైట్ గా. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సెట్ ద అవెన్ టు ప్రీహీట్ till 450 degrees. Preheat అయినాక we have put it in the oven for 1 or 10 minutes and there you go, perfectly cooked tasty chicken biryani is ready. And a big shout out to Rahul, Charan and Akash. Yummy, 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 yummy. అరే కింద చాలా గ్రేవీ ఉందిరా. దాన్ని మసాలా అంటారు చరణ్. డబుల్ మసాలా.